Uxala balibanza usonana usonini nanini usalakoniwa libhelele sabata ngalolu suku lwanamhlanje Sunday i-spiritual Sunday ke bantu abahle nje basiyazi is the 13th of February is 2022 kulapho sesiphathe khona izinto zenkolo siphathe izinto ezi-spiritual ezinye ke zizinto ezingekafiki kwezindawo sihlala kuzo kuba kaloku ezinye ukuba awuyigrumbi into soze uyibona ayizuvela nakuye u-SABC lo simbukelayo ifuna ujikeleze wena ukhangele ezi zinto. And for me into yokubuzazi inkolo zabanye abantu is what empowers you, because kwinkolo nganye ikhona into onoyithatha ikusondeze kule dimension ye-spirituality andazi abantu bayibiza ntoni laa nto uba ube grounded fully uzazi wena uyazi uba yintoni enokunceda engafumanekiyo kule kona kuyo onokuyifumana kwenye ikona kuba kukhulwa ngolo hlobo naphakathi kwala makhaya ethu bekude kuthiwe phuma xa ufuna ulwazi kuba ulwazi olukule ndawo kuyo lodwa luyashota. Siphethe ntoni ke namhlanje siphethe i-witchcraft. Siphethe i-witchcraft ke eyi-practice yabantu abathile eyamkelekileyo ngokwe-constitutions zamazwe athile as one of the religious practices. Siphethe loo nto ke namhlanje i-witchcraft. Singekangeni ke sinjalo kuyo i-witchcraft sikhumbuza wena ke mntu othi uyafuna ukuzibandakanya nento zalapha kwaBhele, mhlawumbe uyafuna ukuncokole noBhele, zikhona izinto ezikuleqayo ezikuxheshayo oba olubakhe sizincokole. Asihloli mntana omhle, simamela wena on the basis of all that would have said, sithi ngolwazi lwethu lento ithi nanku nobangela, sitsho sithi xa inje ifuna ukuthiwa, ukuba ifuna amayeza sitsho sithi nanga amayeza siwarekomendayo. Ezinye ke izinto aziye zifune kwayeza, zifuna ugoduke man uyohoya izinto zako kwenu. Masipheze ke kuyo ke leyo kuthetha noBhele, sithethe ngalena yanamhlanje ye-witchcraft. Yintoni ke ngokulento sidibene ngayo ke namhlanje yayo i-witchcraft? Yabona ke eligama lethi witchcraft ligama elidityaniswa nobuthakathi bokungcola kwabantu ababulala abantu ababhabha ngemitshayelo asiyiyo le. Lena i-witchcraft is a religious practice epracticewa ekuthiwani ekuhleni ngabantu abayithatha esinkolo abanendawo abadibana kuzo, bane-Facebook pages mntanomhle, bano-YouTube. Wena mntu ofuna ukubalandela uyakwazi ukubalandela. Aba bantu bapractice lento kuthiwa yi-witchcraft. Inkolo yabo bathi yi-wicca. Ine-definitions ke le wicca ukuba unomdla. We keep recommending okanye siadvise mntanomhle ukuba nantoni na esincokole ngayo kweli khaya khawukuphinde ubuyele kuGoogle uyiphande nzulu, uyazi nzulu ukwenzela ukuba ukwazi umcacisela unext person. I-wicca ke is a religion abantu bakhona bapractice ntoni i-witchcraft, baphinda abantu bapractice ntoni lento kuthiwa yi-nature worship. Aba bantu ngabantu abazibandakanya nendalo aba bantu, because kwale witchcraft yabo bayithatha as part of indlela of tapping into indalo. Yintoni ke i-witchcraft? Njengoba sesitshilo yi-movement le. You remember when we were talking about la movement yaseGhana, nayo is a movement, nalena is a movement. Lena iqale e-England, iqalwa yile ndoda ke neligama endiqonda uba ndingangakwazi ulibiza eliphakathi kodwa nguGerald, ifane nguGardner. Naliya ke lesi-French ke mntanomhle selifanele wena eliya lesi-French mna mandilitsibe. Le ndoda enguGardner was a British civil servant. Yayingumphangeli lona oziphangelelayo, engumKrestu kuyiqala kwakhe yonke lento. Wabulandela ubuKrestu wafumanisa ukuthi ngathi ubuKrestu obu bune-limitations ngokunokwakhe. Ininzi ke lento angazange ayithande uGardner lena apha kubuKrestu as it's practiced e-England. Asizuthi ubuKrestu baphi because yena ngumntu wase-England. Then he started iphulo lokuthi ufuna ukwazi ezinto kuthiwa zii-local religions angapheleli kule nkolo that is practiced with influence of the state. You'll notice ukuthi ezi zinto ekuthiwa zii-collective religions zizinto ezipushwa buburhulumente bayo loo ndawo. Njengoba in England bekupusha ubuKrestu, if you go to Pakistan bubuMuslim, ubuyawuye India bubuHindu, njalo njalo. Ezi religions
end up being religions that are tied to a political system. Lendoda ke lena apha kujikelezeni, he ended up learning about the practice of magic, about the practice of worshipping a female deity. He spent time in India. He went to India where he learned about Hare Krishna and these female deities. And yam convinced lento ukuthi in nature is normally maternal in nature, because in nature is about all the properties of being feminine. What's the word? Feminine. So wafumanisa ukuthi even the religion, we have a religion that is paternal in nature, but paternal forces are not able to give birth. It's only as maternal forces that are able to give birth, are able to rejuvenate, are able to nurture. And then he felt ukuthi as the religions zababantu that believe kule female deity, for him they made sense. So after he spent time in India, he came back, he went to kulento kutwa zi pagan religions, he went to kwezi zinto kutwa zi pre-Christian practices, and then he codified his learnings kwinto ayibize ngokubana Witchcraft Today. He wrote this book in 1954, Witchcraft Today, as the practice ye magic ne female deity, meaning worshipping a female deity, worshipping in nature. Le ncwadi ke ngoku Witchcraft Today ended up becoming into ebu reference book. Ukuba unomdla wa witchcraft, you would read le ncwadi. I-members ke xa ziyijoyina le movement, you get recruited ngumntu okule movement, and then xa ufikayo you need to learn certain rituals, as rituals like casting circles, kuthiwa ntoni, forming circles, casting spells. The main thing ku-witchcraft xa ufikayo, you need to master magic. Magic then udibanise liyeza nezi as herbs, udibanise wenze something, then kwenzeke into ukuba uthi wena ufuna ushwabulela ubani, umshwabulela iphenduleke loo nto. Once you start to master loo nto, uyanyuka kuyotsho kwi-third degree ekuthiwa yi-priesthood. Aba bantu ke, they meditate. They believe in connecting the physical and the spiritual through meditation. They follow the cycles of the moon, particularly full moon, because this is when they do a lot of practice at full moon. They follow solstices, a summer solstice. They follow equinoxes, Halloween. Solstice is the movement of the sun. The sun is at summer solstice, meaning there's more day than night. Yabona laa nto itshoyo ukuba umzekelo i-summer solstice, it means ilanga lizawuba the longest. Kanti winter solstice, yabona ilanga liya kutshona imini. Zezaa zinto i-equinoxes, as the alignments of the stars and the planet, they follow yonke laa nto mntana omhle. Is quite complicated. Nakule ntloko yami inkulu is a bit complicated. There's the movement of the sun ukuthi now the sun is at this position. They follow ezo zinto. I-Halloween for bona is not nje ukunxibela ukoyikisa abantu. They also started back then ukunganxibi, because to connect with the nature kufuneka unganxibi. Interestingly, some of ezi zinto were done by practitioners zethu, ababantu, the black people, who were practicing more or less ezi zinto, except some of the detail, but were practicing more or less as ababantu. They've got a full knowledge of plants and their magical properties. They've got full knowledge of stones. They use crystal stones. Lina, these properties, remember, they need the stones, they need water, they need candle, they need herbs in order to cast the spells. That is why they've got the full knowledge as zinto. If you've been following the channel back in the 2021, 2020 late, we're talking a lot about Iwicca. Apho besisithi, this is what they would do. Ukuba sithetha umzekelo ngeplant ethile, sithi bona bazayisebenzisa ngolu hlobo. And I noticed as I was reading ngento zeWicca, ukuthi almost everything, the knowledge abanayo ngeplant ethile, that's the knowledge we have. The knowledge abanayo nge-formation ethile yamanzi, that's the knowledge we have. So ithi kum lento, we practice Wicca nathi somehow. But ke ngoku you see kuzawuthiwa yi-witchcraft, kuthiwa bubuthakathi, kuthiwa kukungcola. Le practice yaba bantu ke, it also include i-elements of fire, air, wind, yonke laa nto, because le nto uthi usathetha kamnandi vele izinqamle.
If you have knowledge yomlilo, fire, you know what to do. If you've got knowledge of earth, you know what to do with what is solid. He is the same thing eyenziwayo nalapha emayezeni. That is why when we talk about ezi stones, sithi lena iza kukugrounda, sithi wena off an air sign. That is why ungazinzi. So to balance yourself, you need into ethile. That is the knowledge abantu beweka have. When they heal you with full knowledge of who you are, the energies around wena. They believe kunto ze aura, chakras, yonke lanto mntana omhle bakunyange ke same way as uzawunyangwa xa ufika kwisigodlo sakwabanibani. Natso ke into besiphethe, hamba uzifundela mntana omhle yiwicca, ba-practice witchcraft, nature worshipping. Abantu, they practice magic, they cast spells, and those incantations, repeating amagama. Lento sofiki khona kwindawo ezininzi, repeating amagama, including ezi spells zemali, money come to me, money come to me. Ebona lanto likutube ngathi uyaphambana nezinye ke forms ze-incantations. This is what they do, and yilandele koma-Romania, koma-England, in the US. In the US, lento ngoku seyinto of young people, 16-year-olds, 14-year-olds are now practicing iwicca. Bayilandela ko-TikTok, bayifumene ko-YouTube, bayifumene kwi-movies. There are movies that promote the practice of witchcraft, and parents are starting to realize ukuthi no man, lento is not ubuthakathi. Witchcraft is nature worship, is love of nature. Ugqibile kubhele ke ukuba ku-witchcraft uyaphuma ngoku uyagoduka xa sitshoyo sithi siyayiyeka iyalala camagu.